Hoy es el día en el que volvemos con nuestra vida de forajido. Me gusta mucho el tema de la barba con John. Bueno, y con Arthur también. Será porque yo tengo, no sé, tengo pelo polla en la cara. Y claro, una barba bien fruncida, bien hermosa, pues me llama la atención. Vamos a hablar con Sadie, vamos a entrar en el salón y vamos a ver... Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time, leave me alone. Empleo con ganancias. ¡Ojo! Get the hell out of here before she kills us all. You! Get out of here. John Marston. It is good to see you. I thought I heard a rumor you was alive. Jim Milton, that you? Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. We didn't hear nothing about you. You kill a feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy some property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Bounties mostly and some other stuff, good and bad. Hey, you any interest in bounties? I've gone straight. Sort of. Bien reformado. It's legal, usually. Then, maybe. Come on then. What? Where are we headed? Strawberry. Got on the run from New York. Good price for him. What'd he do? Rob a bank? With a gun? No, with a pan. He's an accountant, I think. Sounds easy. Come on. Bien, parece que nuestra amiga Sadie se ha convertido en una... Sigue a Sadie hasta Strawberry. En una mercenaria. You said you had something to discuss. I didn't think Vamos a ir a you'd be Strawberry. chasing down an outlaw. Que... ¿Por qué ahora todo gira en torno a Strawberry? Yo no lo entiendo. No lo comprendo. Y aparte no nos interesa liarla en Strawberry si tenemos el rancho al lado, ¿no? Se nos puede liar. Se nos puede liar muy parda. See what you can find. A ver qué consigues averiguar. Feller's name is Nathan Kirk. El bandero Cal... ¿Cómo? Pregunta a la gente de la ciudad sobre Nathan Kirk. A ver qué nos cuentan. Amedrentar. Amedrentar e interrogar. Como si fuéramos aquí... You seen a bald New Yorker, name of Nathan Kirk, about 45? No, sir. We get plenty of New Yorkers here. It's resort town, you see. The Adirondacks of the West, the mayor calls it. But I can't remember any of the bastards. Okay. Asking the A lo general mejor or the eso iba office, a they decir. tend to know who's in residence for the season, as we say. En la oficina de correos, Good lord. que en el capítulo anterior, el chico como que al decir que éramos del rancho Ormond, como que decía, ostras, este tío... Hola. Este tío es influyente, que le hable bien al jefazo, a nuestro jefazo. Interrogamos. Excuse me, friend. I'm looking for a Nathan Kirk, fellow from New York. Got any mail for him? Kirk? Kirk? No, not so as I would remember. Curly, I think. Well, she's a woman. Ask in the Welcome Center. Most tourists check in there. Centro de bienvenida. Thank you. Vale. Pues vámonos para allá. A ver si averiguamos algo del Kirk. Oye, está muy guapa esta casa, ¿no? Que es como un hostal. There you are. Está muy, muy guapo. Staying in the welcome center. Ah, mira, sí es Sadie. You head in there and try to flush him out. Intenta entrar y sacarlo de ahí. ¿Cómo? Dueño del hotel. You seen a fella from New York? Bald guy? Yeah. A few New Yorkers come here in search of the West. This one's a wanted man. I work for the government. Sort of. His name's Nathan Kirk.
He's, up in room 3. I'm gonna go pay him a visit. It's government business. How exciting. Qué emocionante, como si... Vamos, se la pela completamente. Hostia, qué paranoia. Pensaba que este ciervo estaba montando al otro. Qué paranoia. Bueno, habitación 3. La decoración... Guapísima, por cierto. Muy de pueblo. Y vamos a la habitación 3 a ver dónde está. ¿Hay números? 1, 2 y 3. Uy, que me choco con la mesa. Apuntar con el arma, ¿no? Mr. Kirk! Ahí, ahí. Mr. Kirk, you in there? Who is it? It's just a friend. Tan solo un amigo. ¡Abre, calvo! Stop! Hey, that's Nathan Kirk. Oye, ¿y Sadie? Oh, got him? Oh, shut up. Pero Sadie, espabila un poco, por favor, hija mía. Persigue y captura a Nathan Kirk. Entiendo que hay que perseguirlo y capturarlo con vida. Así que tendremos que hacer uso de nuestras habilidades con el lazo para que no se nos escape. Pero... ¿por qué me sale como una especie de calavera? El icono del mapa es una calavera. Normalmente suelen ser puntos rojos. ¿What? Ahora se nos ha desbloqueado otro tipo de misiones secundarias. Oye, pues estaría guapo tener que cazar bandidos, en plan, ser mercenarios. Estaría muy guapo. Y que te dieran mucha pasta por ello. Oye, corre muchísimo su caballo, es cosa mía. Desde aquí no llego, ¿no? Nah. ¡Oh! ¡Oh, sí! Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bájate. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero... es que cuando se baja del caballo, no sé por qué, pero le suelta. Bien. Le puedo saquear. Le puedo saquear. Bueno. Volviendo a los buenos hábitos. No hay que perder las buenas costumbres. Medicina. ¿Lo coges o qué, John? Calla, calvo. Sube a Nathan Kick al caballo de Sadie. Where shall I send the money? I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Need to speak to the bank over in Blackwater. Get a loan for the property. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. Oh. I'm usually at the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so I'll come find you. Buenísimo, ¿no? Ahora que tenemos misiones secundarias o... son misiones en plan... misiones de ir con Sadie y capturar bandidos. Vale, yo tengo varias misiones secundarias, pero la misión principal es la de Ansel Atherton. El señor Gibbs te ha dado una referencia de crédito para el banco de Blackwater. Tenemos que recordar que en el capítulo anterior hablamos con nuestro jefe y, bueno, como que medio le pedimos el favor de que hablara bien de nosotros en el banco para poder pedir un préstamo y poder comprarnos nuestro propio rancho para nuestra familia y vivir felices. Que, bueno, ya sabemos que no, pero de ilusiones se vive. Vamos a usar el viaje rápido, que era con el campamento, y nos vamos a ir a Blackwater. Qué bonita es esta ciudad. Claro, es que en la historia nunca habíamos visitado la ciudad, porque no podíamos entrar por aquí. Vamos al banco y vamos a ver si nos dan el préstamo, a ver si tenemos suerte. Empleado del banco. Yeah, I'm looking for Mr. Atherton. I'm a friend of Mr. Getty's over at Pronghorn Ranch. Oh, yeah, Mr. Atherton is in his office. Hey, please head in. Thank you. Yeah. Let's go. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope.
That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Geddes? I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. All right. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Parece que ha ido bien la cosa. ¿What? Ah, que esto era solo la cinemática. Tenemos que ir aquí. Llegamos al rancho. ¿Esto qué es? ¿Esto es el rancho? ¿What? Amigo, creo que nos han engañado, ¿eh? Como te pongas un poco tonto, te mete un balazo entre ceja y ceja. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it. That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. Enfréntate a los usurpadores. A ver, no me apetece pagarles. Están en mis tierras, ya bastante dinero vamos a soltar. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks like you made your decision then, partner. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Apunta? Acabo de dispararle en toda la cabeza y sigue vivo. ¿Muerto? Ya está. 3 pargalitas. Dios. Y ya tenemos nuestra tierra. Ahora nos falta hablar con Abigail, arreglar nuestros problemas matrimoniales y vivir felices, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos venden, pero no, imposible. Las tormentas en este juego son guapísimas. Son una pasada. West Elizabeth. Ah, it's you. The man with 2 names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Mm-hmm. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner.
I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. I'm just joking. Well, it is you. Well, I thought you was dead, boy. Dead. What? Uncle? The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care No, of. not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. ¿Pero qué necesita ese tío? You got a horse? Get on it. Follow me. Vuelve a Beecher Hop con Uncle. ¿A Beecher Hop? Ah, vale. Beecher Hop es nuestro rancho. ¿Tú qué le pasa a este caballo que no para de cagarse? ¿Qué cojones le pasa al caballo? Look at her. Bueno, pues llegamos a nuestro rancho y a ver en qué nos va a ayudar Uncle. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No, I know you're an idiot. Bueno, parece que nos han estafado. Es que está clarísimo. Si es que con dos dedos de frente te das cuenta. Con que tengas dos dedos de frente. Mira, el que nos iba a ayudar. Bebiendo vino. El tema es que todavía no producimos. Entonces, ¿cómo vamos a pagar semana a semana? ¡Ojo! Epílogo parte 2. Beecher Hop. Oye, pues esto ha cambiado bastante. Por lo menos ahí vaya. $400. El hogar de la burguesía. Ok. Y tenemos una misión. ¿Qué misión es? De Uncle. Uncle tiene información para ti. Amigos a puñetazos. Eso... Ese título me gusta, me convence. Y ya estamos en la segunda parte del epílogo. ¿Cuántas partes habrá? Si está durmiendo el cabrón. Amigos a puñetazos. It's the lumbago. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town and... I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Unless I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Pero, ¿qué vamos a intentar? ¿Reunir a la banda otra vez? ¿Para que trabajen en el rancho de John?
No lo comprendo. Uf, Saint Denis. Le tienen que estar viniendo a John ahora mismo recuerdos de Vietnam. Come on, let's get off. Back in Saint Denis. I never liked this place. Yeah, well, me neither. All right. Sigue, Uncle. Go find that big sour Busquemos a ese maldito amargado. Let's split up. Good idea. I'll take the saloons, you take the slow. How about I take the saloon? ¿Seguirá estando Bronte? No, a Bronte le matamos, ¿verdad? Creo que sí. Al final acabamos matando a todo el mundo. Entonces, ¿quién mandará ahora si matamos a Bronte? Porque recordemos que aquí había unos niños que cuando éramos Arthur nos hicieron un poquito el lío. Les estuvimos persiguiendo por toda la ciudad y nos hicieron un poquito el lío. ¿Qué habrá sido de esos niños, tío? Porque han pasado 3 años. ¿Y quién estará al mando ahora en Saint Denis? Buenos días, señor. Bonjour. How can I help you today, sir? Listen, you seen a big Indian fella? Huh. Indian? Yeah, a boxer. No. Sorry, mister. No. Actually, yes. I think he's fighting, I believe. Fighting out behind Saint Saturnin. Thank you. Thanks a lot. Saint Saturnines. Es verdad, yo pensaba que Charles se iría con los Guapiti. Pensaba que... ¡Quita, coño! ¡Quita! Pensaba que Charles se iría con los Guapiti. Oye, ¿y Rachel viene? ¿Y la Silvo? Porque es que... ¿Dónde está esto? Bueno, no está muy lejos. ¿Podemos ir a pata? Oh, good lord. I was just beginning to enjoy some peace and Ah, que este es Uncle. Ask that first barman. ¿Cómo ha llegado aquí? He told me Charles was here. They love a surprise. Not one of life's great mysteries, turns And out. you are a killer. We both know what you gotta do. Mírale. I'm leaving now. He don't know the half of it. John? You're... I'm alive. So are you. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of. Just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So, let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. A favor, ¿no? Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? ¿Pero cuánto he apostado? Battle between the descendant of ancient ¿Cuánto he apostado? warriors Habrá dicho que se dejaba ganar, pero yo no creo que él apueste su propio dinero y diga, no, voy a ganar. Supongo que será porque quiere sacar dinero. And on my right, an Indian Hercules. The savage, the untamable, the unbeaten and Vamos, Charles, no me falles, ¿eh? lone wolf. Yo es que no sé, yo si no supiera que voy a ganar no apuesto dinero por mí. No crying like a beaten Me parecería un poco de tontos, ¿no? You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good fight, boys. ¡Vamos, Let's Charles! be clean, but not so clean. Centra dental en Charles manteniendo para animarlo o abucharlo. Animar. Pero dale. Ahí. Uf, cómo le está poniendo la cara. Dios. Este tío es una máquina de matar, ¿eh?
Almost. Whoa. How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. If we just made the bed I said we So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? Estaría guapo poder meterte en peleas clandestinas. High country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Oh, just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. $400, nada mal. Y más ahora que necesitamos la pasta. My bag's on the dockside. Know me. Micah. Ahí, ahí, el traidor. That bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisika. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. Nos está haciendo como un recordatorio de la historia, ¿no? Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... ¿Por qué? Pero termina la frase. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. ¡Ojo! Been here an hour. Hey. Come over here. What now? Well, you go left, I go right. On three. Three. Se nos lía, ¿eh? Vale, estos son los hombres de Bronte. Bueno, a ver. La verdad es que son unos parguelitas. ¿Sube al carro? Vamos, rápido. Vamos, Charles, espabila. O sea, que ahora son los hombres de Bronte los que, por así decirlo, controlan Saint Denis. Se busca vivo o muerto. No lo controlo yo, ¿no? No. Voy a recargar, por si acaso. Porque estoy viendo que voy a tener que disparar a la policía. Sí, sí, doy fe. De momento está bastante tranquilo, la verdad. No, we can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the way I'm trying to be anymore. No, I don't want that either. O sea, tienen a la policía comprada. Peligroso eso, ¿eh? Ya no hay más que. Remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple. Bueno, parece que excavamos, ¿no? Pero este tío siempre aparece en el último momento para no hacer nada. Creo que se me ha bugueado la misión, porque no tiene mucho sentido que no aparecieran policías. Amigos a puñetazos. Perfecto. Tenemos nuestro rancho aquí montado. Esto es como para atar el caballo. Aquí es... Ah, mira, aquí es donde me puedo cambiar de ropa, el armero y todo. ¿Armero? ¿Puedo coger las armas que tenía antes? Dime que sí. Revólver Cattleman de... tengo todas mis armas. Fusil Springfield. Le estoy dando la F. Y el rolling block. Ahora sí. Ahora sí, mi niño. Vale, chicos, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, si os ha gustado, dejad un like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!